Okay, so here's another video log of my documentation shaman, and today I'm gonna have in this video explain about Fij Thaj. So Fij Thaj is something you do at the end of the year, towards the end of the year, for some of the shamans that has not fixed anybody with pigs or goat or ducks. Fij Thaj is a way of letting your Huaneng or your spirit guides obtain new tools or a new altar or a new bench. During these New Year's, Fij Thaj, or they call it Zhao Kuo, are the times where you're able to make changes to an altar. Say if you want to put an extra screw in, or you want to make the altar bigger, or if you want to switch your table, your bench, into something else, a higher one or a lower one or a longer one. When you Fij Thaj, or you Zhao Kuo at the end of the year, is when you'd want to do it. So Fij Thaj is basically a way of telling your spirit guides that it's a new year and you want them to continue to help you and to guide you within your journey, your shaman journey that you're taking. There's different steps to it, and in this video I'm gonna have some clips of how me and my master did it for myself. So this is a video. These are videos of and clips of my altar where we Fij Thaj, or did a new year for my Huaneng back in 2016. So it's about 3 years ago. And in this video, it's going to explain and show how or what you do during this process of Fij Thaj. So the steps of Fij Thaj that I went through, it might be different for other people, but for myself, what would happen is you would change out your old jaws paper that you have wrapped up in your altar. And you would get rid of those, and you would also change the white strings on top of the altar that leads to the door. Those are called shamans. And you would have to put up a long cloth, a wider cloth that goes from the altar to the outside. And I believe that's supposed to resemble a path or a way to lead your shaman guides or Huaneng to go celebrate in the new year. That's called a turning, like a bridge, a bridge or a way for them to cross. So what you're gonna do is you're gonna change the paper from your altar, and then put new ones on. You're gonna change the shaneng, the white strings on top, the turning, the big white cloth. You're gonna add it on, and what you're gonna do is you're going to take all of your old string. I don't know how other people do it, what colors they use, but I use red, and I've been seeing a lot of people, they use white too. I believe the white cloth is more for the newer shamans, Chia, and the red one, obviously it's for the older generation, such like me. So you would switch those, and you would put new red cloth on. Your cover for your face, your veil, you would switch that out too, and you get a new cloth for that as well. And then you would take your tools, your sword, your bells,
your horns, your gong, and you take all your tools, and then you'd wash them, you clean them, because they say New Year, new tools, new stuff, new everything. You know, you want everything to be clean, everything to start all fresh. So they'll take those stuff and they'll wash them up for you. Now, after you put new joss paper onto your altar and hang up all of the strings on your altar, then you would want to go to your altar, and then you would light up your incense, you would light up your candle, and what would happen is you would have to thank all day, or call your spirits to come and come stay in this new place that you have. You would thank all, and then after that you have to bring a rooster and a hen. Normally you would bring the rooster first, and you would have to ask your shaman spirits, if they would accept the chicken as an offering. Or you would say fee, fee as in hey, that's bargaining. Hey, you help me, I'll give you this chicken. And then when you fee the chicken, or you offer the chicken, you ask them if they would accept it. You have to throw your horns, and your horns would be the ones to show you if they accepted it or not. Most times you ask if lonti, meaning are you happy? And if your horns will open up, that means that yes, they're happy. And if they close, that means no. I know for Sika, when you say lang kai lang tia, then one of the horns has to open and one has to close. So I guess it's similar, but not really close. And if the koneng, if they accept the offering that you give them, the chicken, then you would have to sacrifice a chicken right there. So you kill a chicken right in front of your altar, and during that time, you would have to pluck some of the feathers from the chicken's neck and dip it into the blood, and then put it on your altar. So for the rooster, I believe you pluck 3 pieces, put in blood, and you put it on the back side of the altar. And then after you kill the rooster, you would have to you'd have to get the hen, and then you kill the hen, and then you do the same thing. But instead of putting it in the back of the board, you have to put it in the front of the altar. 3 pieces only. So the reason why they do 3 pieces is because when someone is gonna come and ask you to go and do a ritual for them, they have to bring you a pair of chicken, and those chicken are gonna be the ones to open up your altar, or pita, to allow you to go fix people on the outside. And those 2 as well, the pair of chickens, you have to kill those, and then you pluck their feathers out, and then you put those on your altar. So you'd have, I believe, 5 or 6 feathers on it. Now, after you feed the chicken, you offer the chicken, you'd have to cook the chicken, boil the chicken, and then you can take another pair. So you have 2 pairs. One pair is for the fee, which is the offering, and the one pair is for hupli, the spirit calling, for your shaman guides, your spirit guides. Then you would have to hupli for your spirit guides to come back. And then after you hopefully for your spirit guides to come back, then obviously you would kill those chickens too, and then you'll boil those too. Now after the chicken that you use as an offering is done cooking, you'd have to bring it back to your altar, and then you'll take kwa, meaning you have to call your spirits to come back, and then you'd have to tell them, saying, hey, this is the offer I made you, this is the chicken. Now it's all cooked, and I'm going to offer you the meat and the food. And you'd have to pick pieces of meat from the chicken and
put it with a little piece of rice, and you gotta set it on top of on the altar to give to them as an offering for your Huaning, and you leave it up there for the whole year. You don't get rid of it. You just leave it up there. This is how it is for us. After you give the meat to them, then you would have to wait until the hupli chicken is done. And after the hupli chicken is done, the spirit or the chicken used to call your Huaning back, your spirit guides back, then you can go and look at the chicken to see if your spirits have come back well or not well, by looking at the feet, looking at the head, looking at the eyes, looking at the wings. I believe you look at the wings to see how close they are together, the eyes to see how clear they are open, the head to see how clean it is, and the feet to see how nice they're holding together, and the tongue to see if it's curling outward, I believe it was. That means that it's good. It's a good sign for you. But yeah, I'm gonna put the clip up and the videos up, and you guys can watch for yourself. Oh, tại củ muối à, đất xía đâu có. Còn nếu mà giờอยู่qua như chủ tụ bận điện tinh gì, bây giờ tụ bận điện qua như chủ tụ chỉ tinh gì mà theo tao tụ cơ hội nên vì sự sáu một cơ, bây giờ đấy phải tiêu cái này. Có chỉ tinh gì mà như cái tụ chỉ tinh gì mà như cơ là tiêu nó là như cơ tiêu. You know what you guys gotta do is Ma get a won't light let. bulb in there. Ma won't let. Who cares? She doesn't know. Nó cũng nhận rồi, cũng luôn đó nên người chỉ hình, vì mình sẽ không có hình. Do you have any new candles? Yeah, they're in the bag. Okay. Yeah. từ processo 그거 고용은 저런 저런 거. 我不用那电影什么事儿。 xa thẻ lại chứ đừng sợ thẻ từ trong đó từ từ đó trong lòng ta trong che tổ mà cái nè cái gì đó thành nhất cái đó có đời gió lò đó thằng cú thằng này gió lò nhát thằng gì nhát thằng gió lò cú số đời lò dễ lò gì ở trong lầu ta trong che tổ mà cái nè cái gì ở thành cái này ở mà này nhẹ nhàng cái đời lò gì nữa sẽ đời lần quả luộc thì lần sẽ lần gì lần cái lần đồng lần nhẹ lần thì đó sẽ đời đó là cú gió thả cú gió là gió thả nhẹ gió là gió và gió chế đó gia là sự chỉ của cho bọn nó gì của phật tử lần chỉ không sẽ đời đó gió đời gió là gió và gió chế gió là trong nhẹ trong tí trong tú trong tí trong cứ trong tí đó chẳng có cái là tiêu chỉ là cho con nó gì cho con nó gì của dài rồi thôi nó sợ phở thôi nó sợ chứa nó là trong lòng tài trong chết cho mà cái nhà cái gì tấn trẻ rồi nên cái đời gió là thà phú thanh nhà gió là nhát ta chuẩn ta chuẩn xanh thố cầu tông cầu đầu gió là trong nhà trong tí là trong tú trong tí trong cứ trong tí ở trong ở cái gì cả chỉ muốn thấy hậu rồi cả chỉ muốn chọn ta ok xong nu na ma na cho rong nhung nu na cho cái cu sông lầu ta sông che tua chế cu hu na cu
ma bị gần chỉ hu xuống tờ xuống vì số vì sư hu na cú cho vì na nữ cho qua năng gì qua từ trong kia đi chớ chẳng trở la chú và trong lâu che tua che để che to ho không đi che đi ta năng trở la chỉ sẵn cho lộ không tin đó trong lộ cha chỉ số một số ba cho chơi tàu che đi ta năng lâu tu bị na nữ cho qua thứ năng gì qua một chữ trong năng chữ năng lò năng cứ năng chỉ kẻ năng tu mù năng phải che đi cho chẳng có lo cho hổ mà hổ chế lo đó ta mù đó chơi lo đó cùng tay cùng nó che đi tại lần lẩu sữa còn có cái mà chỉ có lẩu cũng chỉ có lẩu thì ở dù có lẩu thái trong lẩu ta không chết rồi còn một cái cũng bị nó nữa cho con nó chỉ con nó lẩu nó cứ đừng cứ trong đó một cái nữa không chờ nữa cho nên cho dài nó cả dài Is there still a chicken there? không phải là cho con nó chẳng có hồ cái kia cả này không cả chút phút kia chút chờ chút tháng sữa sạp giờ đây sữa những sạp giờ từ con những nhà những chị những từ những chị ở giờ lo thì nó cứ cho con những gì con nàng đồ sao đó đồ sao hồng đồ sao từ đồ sao lồng đồ xong chú nó xong rồi hả xong chú hành sợ xong lò tài xong chết cho mà cái này cái gì ở thằng kia chỗ này sẽ đợi gió lò đó tại cú thằng nhá tại tụi nhá tại tụi thằng có còn có lò gió lò trong nhà trong tí trong cứ trong tí trong năm trong cá hố cái gì cả chỉ muốn sẽ hỗ trợ cả chỉ muốn thở cho đời gió là nhiều những nhiều chỗ nhiều để nhiều chết cho đời tốt của còn thôi gió là không cứ không ti không nhẹ không ti số gió là trong cái gì cả chỉ thở hỗ trợ cả chỉ thế ở cái gì cả chỉ một lọ hỗ trợ cả chỉ muốn đủ cho đời tốt của trong là trong tốt của lo cả trong tàu thứ muốn là phá mà cả một tông phá cả muốn là phá cả chỉ phát chỉ để tiền rồi chỉ là cái đó rất là họ trong là thái cổ là trong là tại trong chết tôi hắn cho miễn rồi thì tôi luôn xài muốn là phá cả một cái một trong phá một hố cái gì hố rồi cả chính thế hố rồi cả chính pháo đó mất tụi đĩa sao? Không được sao rồi. Đĩa lắm. Đĩa. Ở đây mới nhau con cái xe không? Vô nó sao? Rồi nó tay trâu. Thì vợ. Trâu nó. Cho con nó gì con nó để mình từ sống ở gia lò xí thứ gia lò nâng từ nâng đầu nâng từ nâng chìa nâng tu nâng phải nâng tu nâng nhá ra đời gió lò lóc hoặc cũng phải nhà ở trong lò toàn trong chiếc con mà phải một học cũng phải này hoặc phải một học phải trẻ đó nè cho đời gió lò thổi của thằng lò trồng hóa và thổi của lò trồng hóa kế là trong nhà trong chiếc trong chút còn chỉ ở cho đời lại nhìn không lò trồng đó là khá cứ hay một là khá thì là khá cho khá nên khá trả ở tụi nó mới cho chơi cái này ít chỉ nên mà đi vào tụi nó tụi mộng vào kìa tụi mộng mà dù dù sát lâu mà dù nó chỉ là rong mà sát lâu thì dù tụi họ chế nó lùa là tụi đó thì tụi họ chế nó dù như sẽ xe mình gì cha xe mình gì thì ta chỉ là mua hai bao hai đồ hay là chỉ là dù như mua chai giò nó nè
这还那只要有人没介绍，有人我到着都那首先面是这种呢，还要都那鸟都好了，那这都那多少那这要么我不温度啊，只了那就分有分灭有呢。还要有首先呢这种了，这都那要都先给都那要有都那都这要落了，这一样的也我不温度啊，只了那就有多有大面积，没有面积多少有热的面积。不是那都差不多。这这次人人猜过了，有多好，老要多高。这次这人人猜过。mình nhờ giò đi sao tụi nó cái gì tụi nó chỉ bao nhiêu ly chỉ tụi nó trong cái rong hả tụi nó rong rồi有多多好就有人实现的了，không phải là bổ rong bổ rong không phải là rong nó mà giờ chỉ có sai có chú nhìn plei khi cây lù xong lò ta xong chia tua ở đó chỉ là cả nhà nó mà dòng sư kế mà kén là chỉ mua ồ trời chị lo mà thôi rồi đấy chị chưa có chú nhìn non plei xong cười rồi ô rồng xéo nha xong cười nè cho có mà là tự cú bắt tư mà con tư mà tắt tư có chứ mà là tự cú bắt tư bây giờ chẳng này chẳng khó chứ trả lời nó này thỏ là chỉ thỏ ha muốn nó là chỉ hú để chết mà nó phải nhận nhau đấy mà che thọ phải ta năng nhiều nha tụi có lo như thế có lo như thế tụi nó chỉ lo rong chơi là rồi nè cái chiếc cờ thêm lòng thế lo tay uam lòng thế cô tiêu là cô tiêu này nó lấy cái họ lấy của cá chém lòng thế đi quay có ta quay có nơi chỉ dùng để cứ che kia ta toàn tới chị anh này nó chỉ hai tỏ nữa nâng này chị có hai chữ tới ta cho hai chữ to ta cho hai chữ to chị thì quay có nơi rồi nhà thầu có một say cũng nâng cái chị thôi lò mà cái chủ đề ý giả đi thì giờ sai tụ mong ra là mong đi là mong ăn chỉ nữa chị cũng tiếc thiệt cái giờ tụ tu vào tuần chài vào giờ tuần chài nó chị giờ tuần chài nó chị giờ có hai lù số nó chị có thể sản gia li xiao mì nó nè xiao mì nó chị giờ tuần chài á chi phá bù nhá sinh chi xoay bù nhá lù nó chị giờ làทั้งเตะต่อยังทั้งเตะหอนะเจหอนได้เจเนี่ยก็จ่อหายเดียวก็หายอย่าหายหลุดมั่งมาเลยตุนชัยนะอย่ามั่งดีนะไอ้นี่เราใช้เราใช้อย่าอุลิจานะนะ这个的好个山顶呀，山顶。ก็เขาก็ใช้เจเขาก็ให้แกนะแต่ยังก็ดีราตั้งลงราทั้งราตั้งจานเราช่วยให้ติลิจานะเจตอนนี้ก็สาเกลว่ายังหนึ่งใช่บ่หนึ่งป้องตีบ่ยังหนึ่งนี่อย่าโอริจานั่นเจ比还得我能找好这头干多给人到这要你第二对这个路线啥个路线啥个还得去要好哪路nó sẽ mà chè giờ thọ có xã kia lên tới lớn nó chè có mà sang kia có cho khoa thì bây giờ đi biết một cha là một sớ một chú nữa này chè rồi có mà sang cho thì do một cha nó cho khoa với một cha nó chè rồi nó thơ tụi chè cái như hai cái còn nó trán đàn đánh đá trán đàn đánh đàn ta dần sớ đàn